yenza kabuhle uTom utata webala lomlungu uthi unabantwana abahlanu bonke bazimakhenikhi bonke njembe imakhenikhi uthi kangakube kulula Bishop Mqotheli uthethe ulimi lesiXhosa lomlungu kakhulu uthi kangakube lula uqeqesha kwabantwana njengoba kangakube lula uqeqesha ukatata uqeqesha thina wawuthi xa ungekho emsebenzini kuthiwa no work no pay no food no work no food uthi wawulala ungadlanga imini yonke batye phambi kwakho aba bebekhona abantakwenu uthi batye phambi kwakhe uthi sakhiwa ngoba sizimele sonke ba sadisciplinwa wawusetyenziswa usebenze ungafuni ngiyithanda loo nto phaa ekhaya sasinezitiya egadini umntwana esitiya sakhe wawungazi ukuthi ekuseni xa kuvuka kukwiqabaka uthi hayi nesam isitiya sasiyekile kwakutsho bayithatha ingubo ilahlwe phaa kuthiwe qu ngamanzi nivuke nibaleka ubheka phi emnkcenkcesheleni wasakha amadlamini noJulius kanti wakhaba Shumayeli ye ulumke uyabaphosa abantwana bakho uyawubona xa sele uliqhegwazana xa ubethwa inhliziyo uthi nobulele ufika ikhala nko ngendlela abantwana baziphethe ngayo abenza ngayo uthi xa uzawutya emthini owutyalileyo uzawuvuna mama tata noba ungakhusela abantwana bakho ubenze iglasi ufike bekhusela ukuthi abantwana babo bangaphatheki kakubi uzawutya izikhamo xa bebadala uyawukhumbula le message yanamhlanje njengoba tatamisa nje uthi awufuni beve kabuhlungu yemntakwethu unyana udlule kwalulekweni unyana wenziswa izinto ezirayithi noba yena akaziboni uyazibona xa mdala nditsho kuwe ke nyana ungafuni ululekwa ntombi othi uphethwe kakubi xa kuthiwa ungayenzi le ungenzi ngolu hlobo wena ube usithi zawuhamba apha ekhaya mna kuba ndiphethwe kakubi hamba njengoKhayini wahamba wazala izibhadubhadu wazala iimbacu bahamba xa ubona uThixo lo walulekayo akanakamva kodwa ndiyakucebisa nyamezela mntanam noba bazali bethi yenza into bayinto elungileyo engaphazamisani noThixo besithi yenze noba akho nto uyivayo ntombi nawe nyana akho nto uyivayo etshoyo kuwe yenze mntanam yenze ntombi yam uzawubala xa umdala uzawubona uyazi ndimiswa yenye i-traffic cop eyintombazana ingumakoti hayi ke ibone imoto ibuke hayi ke ndimbuze uba ngumamni azitsho ndibuze yonke into ndibuze uba uyesu ukhona na kuyo athi yena hayi tata kona zange ndimamkele kodwa indlela endaqeqeshwa ngayo ngabazali abagqitha naba basindisweyo ngoba abanye bebephuma bengaphathi kakuhle besindisiwe bamitha abanye basaqhubeka ngokuba basindisiwe bathi indlela abaziphethe ngayo yoyikeke emhlabeni atsho ndixelele ke athi kum abantakwethu bonke odadewethu abephethwe kakuhle kakhulu utata yena umuntu owavukayo yonke imihla ehlamba imoto ephusha imoto zikatata kukho iqabaka ndim umama aba ebakukhusela
odadewethu kodwa isiphelo sabo njengangoku uthi kum into ebuhlungu bahlalisana mina ndathanda umthatho liyintombi nto ngenxa yediscipline ngenxa yokwaluleka ngenxa yokusebenza nzima kwakukubi kwezinye imini isebenze nilila kodwa ngoku niyavuya Nkosi kusikelele mntanami wena umphulaphulayo idiscipline ukwalulekwa kunezikhaba ezimandi njembe sitsho phaya ethi unyana wami ungakulinge ukubalekele ukohlwaya nguThixo kuba ikamva lakho likhona ndingathathanga xesha lide nje sawufunda kwakhona apha kuthethwa ngomdakhwe ungakhulisa abantwana mzali wami kanti wakha imigakhwe xa unobubele obungathi hayi ebantwaneni unobubele ongakwazi umntana xa elilela into yoba engafuni ukwenza le nto uthi makayenze ezamnika ikamva uphinde umxolisa mntanam hayi nokalulanga nawe hayi yonwaba tyhopho yonwaba mcina hlala phantsi yonwaba wena uzawuthi xa utshipha uye kwalunga le nto yasentliziyweni yakho uyibone ye mntakwethu uyayakha imigakhwe ndodandini ebelezelela abantwana abangamantombazana iwesikela kangoku amadoda anemikhuba ebantwaneni abangamantombazana enza imikhuba emibi nomama babamosha abantwana abangamakhwenkwe ngale nto yomtatamisa kuba wakha yena ngokwakhe umuntu ozawuthethelela yena kuba lo wakhe yakhe ikhabinethi xa iqokelela abantwana engafuni ukuthi hayi kubo bamthandela omama kanti wakhe imigakhwe ngabantwana abangakumgakhwe ngumntu ongenandawo abanandawo ezulwini abanandawo emhlabeni bakhiwe nguwe jonga uthetha kakhulu uthanda ukuthi awuyazi le nto kwabantwana kawenza introspection mama ndini tata ndini ukujonge nawe ntombazana ndini nawe mfana kakujonge ngaba imiyalelo kaThixo imiyalelo yabazali engqamane ezwini kaThixo kuba abantu abangakholwa sinento esingqamana ngazo ezokwakha ikamva labantwana ngoba qeqesha ngoba fundisa imisebenzi ngoba faka esikolweni ngokuba abantwana bangabhaduli nje babe notshomi abangena values abanotshomi abangaqeqeshekanga izibhoja mfana kawuzicikide kunokwenzeka into yoba le nto uyiyo kungenxa ungamamela abazali funeka uguquke uthi Thixo ndixolele izono zam kange ndibaphulaphula abazali kwindawo endiyithandayo ithi ibekwe ihlononyorha ukuze imihla yakho yolulwe emhlabeni imihla emide ubomi obumandi mntanam mzalwane mama tata jonga kawuzihlole abantwana jonga abantwana beyile nto bayiyo nje ayizoziqhamo abazityapha kuwena okanye apha kuthina ayizoziqhamo eziveliswa sithina abazali njengabantwana benje kuthi kanti nathi asimphulaphula uThixo azohlwaye ngokuphatha kakubi ngabantwana ngoba simphethe kakubi uthi ndizela abantwana ndabakhulisa incwadi kaIsaya 1 bemka kum Nkosi nisikelele ndathi indawo ezawuma kuyo ngosi sawuqhubeka nje kancinci kananjalo sibe nabo obawo benyama okunene besiqeqesha
sabahlonela asikuthi ngokumbi na sithobele uyise omoya bonke sidle ubomi kuba bona okunene basiqeqesha imihla embalwa ngokuzithandela kwabo kodwa yena usiqeqesha okusilungeleyo ukuze sahlulelane ngobungcwele lukhona uqeqesho olwasenyameni lomzuzwana lukhona uqeqesho lona olu lakwamoya lobomo obungunaphakade ngoba lo mntana njengoba usithi siye enkonzweni sonke kuvalwa iminyaka akho umuntu uzawuhlala lapha ngoba umnika uqeqesho oluzamnika ikamva lobomo obungunaphakade noba umsa ngenkani kodwa phambi kwakhe njengathi njengoba sibulela abazali bethu njengoku bawubulela abantwana noba ubuhlungu umqeqesha umbona umntana elila ngabe imandi nakuwe ubuhlungu kodwa xa wazi uba uthixo akekho ubuhlungu uyazixolisa uthi kodwa lo mntana uzawuvuya xa semdala inkosi insikelele haleluya lonke ke uqeqesho okunene uwaloku nje alubonakali luvuyo lubonakala luyinhlungu kodwa kamva lubanika isiqhamo esiluxolo oko kukuthi sokulungisa abo baqeqeshweyo kulo lapho ke mntakwethu umhlekazi uyayiva apha iziqhamo nazi iziqhamo nazi iziphumo uyayiva kumandanga uqeqeshwa ntombazana mntanam ukuthi hayi kubuya ngexesha kuyiwe enkonzweni kuyasetyenzwa kuyiwe esikolweni zonke izinto futhi ubekelwe amaxesha namaxesha uwabambe xa ungawabambanga ubekhe hayi ndiyixeli ke likho into yeyabantu le yoba umuntu angaqeqeshwa ngoswazi kodwa kaThixo ithi mandingasuki uswazi emntwaneni ngoko ke kuthiwa phaa ekugqibeleni iyaba luxolo ibe luvuyo ibe konwaba kuwe into ezazibhenefitha mntanam into ezazibhenefitha njengoba ndikuqalisela uba ebuntwaneni bethu saphila njani nomnina wam nomntakwethu omnye umonde sahlala kanjani nabazali sakhuliswa kanjani nabazali kongekho mandi ukuqeqeshwa ukunqandwa ukwenziswa ukuthanda kwabo ngokomsebenzi ababesiqeqeshela wona nalapha enkolweni ke akumandanga ukwenziswa akumandanga ukuyalelwa nalapha kule local church yeBethel Church and Ministry kukho imiyalelo emind nengamandanga kukho abavukela le miyalelo ababhungana abantu phaa stop it ngabongela ndini ovukela imiyalelo ebandla ubulala ikamva lakho ubulala nelabantwana bakho beka uyihlononyoko ukuze imihla yakho olulwe emhlabeni mamela mhlekazi wami nawe mzalwane ndoda ndini ecinga uliciko ucinga unengqondo kanti awunangqondo xa ungalithobeli uqeqesho lukaThixo ungathobeli umyalelo kaThixo imiyalelo kaThixo ebandleni imiyalelo kaThixo ebazalini eke ngoba ingqeqesho ezi kukapho sidibana khona nabantu abangazikhomithe ezwini kaThixo kodwa ingqeqesho ephuma kuThixo ngokwendaba inkosi insikelele thanda le ndawo ithi ukuvelela ubugwenxa boyise konyana nakwesesine nakwesesithathu nakwesesine isizukulwana mamela le nto iyo ungafuni uyalelwa ungafuni ukohlwaywa izawinherithwa izawufuzwa ngonyana nangabazukulwana uDavide wayifuze ukhokho wakhe njengoba wayithanda amabhinqa kangaka
umbulo yayiyona demoni eyimphethe kabi kakhulu izachaza kuJehova athi tahu Nkosi ngenxeba yakho ndixovule susa bonke ubukwenxeba nami namhlanje nawe sicela sithandaze siye kuThixo sicela uxolo kuba kame sivume ukuyalelwa nguThixo nokohlwa nguThixo yaze loo nto sayifaka ebantwaneni bethu safaka umoya wovukelo ebantwaneni bethu nasebandleni sabelana ngomoya wongafuna ukulawulwa wongafuna ukuyalelwa jonga ngenza amaqhinga excuses ezininzi zongeze enkonzweni kanti uvukele imiyalelo kaThixo awufuna ukwenza izwi namhlanje kawenzela into enziwe nguDavide masithandaze cela uphambisane kuloo ndawo kuyo ithi tahu Nkosi ngenxeba yakho ndixovule susa bonke ubugwenxa bam kange ndithobele kange ndiyithobele imiyalelo yakho nezohlwayo zakho zongisusa ebubini kange ndisuke ndiye ndanenkani ndixolele Nkosi ndiyaguquka ngegama likaJesu Kristu xolo izono zam zonke sihambe ngelakho igazi ndamkela intsikelelo zolawulo lakho zokuthobela izwi lakho zokwenza ukuthanda kwakho ngegama likaJesu Kristu nabantwana bam kange ndibaqeqeshe ngokwelizwi lakho bendiphefumla umoya wovukelo phezu kwabo ndivukelana lelizwi elithethwa nguThixo enkonzweni okanye kwimidiya ngegama likaJesu ndiyaguquka xolele Thixo engeneni ekuphumeni kwam sikelele ngegazi likaJesu ngiyabulala ngomxolo izono zam ndiyazinikela ngenhliziyweni yami Yesu Kristu uyilawula impilo yami ngegazi likaJesu Kristu kuze kube phakade amen fefele Nkosi yethu Yesu Kristu budlala umoya ongcwele thando kaThixo uphumule kuthi sonke konke sibe ngonaphakade amen.